Krishna Krishna
Hare Krishna, liebe Devotees. Ihr spricht alle Deutsch? Hände hoch für Deutsch. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Okay. Englisch. Oh. Aber auch die, die Deutsch sprechen und Englisch verstehen, bitte Hände hoch. Englisch. Okay. Ich glaube, die müssen Englisch sprechen, sind die meisten. Übersetzung auf Russisch? Übersetzung Russisch. Weil er ist auch schon da. Dann kann er mithören. Ja, du musst einen Moment warten. Russisch, Übersetzung, meine Übersetzung. Nein, von Deutsch. Ah, vom Deutsch, okay. Von Deutsch. So, liebe Devotees, vielen Dank, dass ihr da seid zu unserem Samstagfest. Дорогие преданные, спасибо большое, что вы приехали на сегодняшний праздник. Алло? А, да. Okay, und unser Vortragshalter ist schon da. Der Prabhu wird auf Russisch sprechen und da brauchen wir eine deutsche Übersetzung und eine englische Übersetzung. Wahrscheinlich. Das heißt, Michael, ich würde dich, I would like to ask you to do the Russian translation, from Russian to English translation. You cannot say no, no, no. If I ask you, you cannot say no, no, no. You can offer someone else, but you cannot say no. Because we need it. To find somebody else, I cannot do this service. Because what? Too hard for me. I cannot Too do this hard. properly. Yes, maybe Okay. somebody else can do this. Okay, we try to find somebody else. Prabhu, if not, I will come back to you if we don't find, okay? So, and then from English to German. С английского на немецкий. Wer spricht nur Deutsch? Кто говорит только по-немецки? Kein Englisch, kein Russisch. Niemanden. Du kannst Englisch? Ich sprach Russisch. Ach, Ich kann Russisch. Okay. Okay, also Englisch und Russisch. Gut. Dann wollte ich noch sagen, morgen ist unsere Jahresmitgliederversammlung. Und ich würde euch bitten, alle Mitglieder sich die Mühe zu machen, einmal im Jahr extra zu kommen für die Mitgliederversammlung. Матушка сказала, завтра будет собрание всех тех, кто состоит в членах, да. И, пожалуйста, все приходите завтра с 10 до 2 часов. Und anschließend gibt es ein kleines Bahulastami-Fest. После этого будет маленький праздник Багулястами Die называется. Erscheinung von Radha Kunda. Это когда появилась Радха Кунда здесь на Da земле. gibt es auch Prasadam nochmal. И тогда будет еще просад. Okay, was haben wir noch? Eigentlich ist das alles für heute. Und wir haben unser Prabhu Shri, no, nicht Shri, Jishnu Prabhu. Shri, ja? Ach so, war ich. Haribo! 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 Was sieht er? Wo kommt die Kamera hin? Damit er alles sieht und alle ihn sehen. Aber dann ist Матушка просто спрашивает, что он видит, ну, чтобы он всех видел. das ja da oben. Ja. Kannst du zu den Prabhus? Und mit Frau Pappel. Они просто сейчас настраивают камеру, Frau Pappel braucht jetzt auch nicht. Zu weit. Ich bin im Weg. чтобы и Прабхупаду было видно, и Прабу, и всех. Ja. Okay? Was man sieht. Ja, gut. Das ist gut. Okay. Also, Sri Jishnu Prabhu wird uns über Etikett oder, nee, ich weiß gar nicht, worüber. Er wird uns das selbst erklären. Sorry. Шри Вишну Прабу нам сейчас объяснит, про что он будет рассказывать. So ist es laut genug, dass wir ihn nicht bekommen. Die Übersetzung. Soll ich übersetzen? Wenn du kannst, ja. Aber ich habe doch Kinderprogramm. Ach so, Kinderprogramm. Я веду. Простите, мы сейчас найдем еще, кто может переводить.
Moment. Eine Frage. Wir haben festgestellt, dass wir müssen auch, also wir brauchen Russisch und Englisch und das war's. Deswegen spricht er Russisch und dann muss jemand, der also auf Englisch einfach übersetzt für alle anderen. Ja, das habe ich verstanden, haben wir alle verstanden. Und die Person, die ich eigentlich dachte, das macht, hat alle abgelehnt. Und deswegen brauchen wir eine andere Person, die Russisch versteht und in Englisch übersetzen kann. Das ist, was ich jetzt brauche. Oksana. Gibt es jemanden? Ich habe Kinderprogramm. Ja, sie muss sich um die Kinder kümmern, Kinderprogramm. Я просто детскую программу веду, поэтому я это делать не могу. Может кто-то с русского на английский переводить? Да. Я могу попробовать то, что я могу. Но если у меня не получится, то мне придется молчать, наверное. Sie hat gesagt, sie kann übersetzen, was sie kann. Und wenn sie nicht kann, dann ist es eben so. Dann chanten wir Hare Krishna. So, setz dich dahin. Und jetzt machst du dich um Tuch und bleibst im Raum. Okay, die Kinder, die können mit Oksana Mataji zum Kinderzimmer gehen. Da gibt es ein Kinderprogramm. Soll ich das gerade auf Deutsch auch sagen? Ja, bitte. Auf Russisch. Die Eltern auf Russisch. können hier bleiben. У нас есть детская программа, она состоит обычно... Да вы поняли уже все. Прошу прощения. У нас есть детская программа, она состоит обычно из нескольких частей. Мы с детьми поем Святое Имя, потом мы предлагаем, так же, как и здесь. Вот, и делаем разные поделки. У нас садхусанга тоже есть. То есть у нас состоит из 5 частей программа, и она очень интересная. Поэтому у кого есть дети, можете приходить на программу. Wäre schön, wenn das die Eltern weggehen und die Kinder gehen, dass das aufgeräumt wird und nicht so zurückbleibt. Пожалуйста, родители, позаботьтесь о том, чтобы перед тем, как вы ушли, вот это вот местечко все было убрано с карандашами. Okay. Er soll sich vorstellen. Мы можем начинать. Пожалуйста, представьте. Tell him. Er soll sich Свяжитесь, vorstellen. пожалуйста, можете начинать, можете представиться. Вы хорошо меня слышите? Да, я слышу. Мне нужно представиться? Да, пожалуйста, так что, чтобы все вас узнали. Ученик его святейшества Раданат с вами, Раджа. Сознание Кришны познакомился. Пожалуйста, говорите так, чтобы я могла еще переводить немножко частями. Ученик кого, простите? Раданат с вами, Махарадж. Окей. I'm a disciple of the holiness. Radhanath Swami. Haribol! Shri Prabhupada ki jai, Radhanath Swami ki jai. Сознание Кришны я практикую по 91 году. And Krishna consciousness I have been practiced since before 91 года. 31. From 1991. 20 лет прожил в Брахмачарьяше. I was living 20 years in the Brahmacharya ashram. Больше 20 лет я езжу повсюду с семинарами на тему ведической культуры. More than 20 years I am traveling around the world and giving the classes about Vaishnava etiquette and all these things. Я рад находиться в вашем I'm very glad to meet Von you. deiner Seite. Was ist das Problem? Sein Mikrofon. Да, мы начинаем. Да. Ja, manchmal kriselt es, manchmal nicht. Was? Да, можете. Okay. Okay. Jai Radha Madhava Jai Vari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Vijana Vallabha. Oh, what is this?
А вы слышите то же самое, что и мы слышим? His microphone is not working. Такое ощущение, как будто микрофон у вас плохо коннектится, но мы стараемся слушать его внимательно. Происходит, честно сказать. Krishna. There's no... Er soll dein Handy nehmen. Handy. Er soll dein Handy nehmen. С телефона, с мобильного было бы лучше подключиться? Я могу выйти с телефона, как У него телефон Он же не первый раз. у вас может быть такое, что телефон рядом и тоже параллельная трансляция идет? Есть такое? У вас включена еще где-то наша трансляция или нет? я ничего не слышу, но у меня с телефона трансляция нет. Es kann doch hier jemand Jai Radha Madhava singen. Kann doch hier jemand singen. Просят продолжать петь Джай Рада Мадхава. Может быть, кто-то из вас тогда споет, я присоединюсь. He offered that we are leading and he will connect with us. So, let's Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja
Просят не так громко, просят не громко говорить, потому что фонит микрофон. Вы слышите меня? А где у него микрофон? Может, у тебя далеко? Перевод есть, я могу продолжать? Да. Так, а он не слышит. А у нас теперь не слышит. Давайте все это так продолжаем. Я прочитаю текст из читания Чаритамриты. Садхусанга Сарвашастра Стритата.
Nama matrasa kusanga sarvasi. Вы сможете этот текст для всех прочитать? В немецком? Или... Что просто перевод? But he doesn't hear that how he can understand I'm reading or not. But he didn't read. Также следующий, перевод следующего стиха. Вы можете по-русски прочитать, чтобы русскоязычные тоже слышали. А я прочитаю по-английски. Как знают все священные писания, может оказаться достаточно для достижения полного успеха. The verdict of all revealed scriptures that by even a moment's accord association with a pure devotee, one can attain all success. Следующий текст. Один миг общения с преданным Господа по ценности превосходит даже достижение райских планет для освобождения из рабства в теле. Не говоря уже о мирских достижениях в виде материальных приобретений, назначенных для обреченных на смерть. The value of a moment's association with a devotee of the Lord cannot be compared even to the attainment of the heavenly planets or privilege from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which is for those who are meant for death. Комментарий Святого. Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.18. Здесь имеется в виду ведические артели с цивилизационными шарами и великими мудрецами, которые средствами наших. Мудрецы подчеркивают, что общение с преданными, даже если оно длится долю секунды, сравненно более ценно, чем тысячи ведических обрядов, вознесение на райские планеты и слияние с Божьей Всевышним. This quotation from Srimad Bhagavatam 1.80.30, this verse concerns the Vedic rites and the Vedic rites and sacrifices performed by the great sage of Nayami Sharamya, headed by Shaunaka Rishi. The sages pointed out that association with a devotee for even less than a second is beyond comparison to 1,000 Vedic rituals and sacrifices, elevation to heavenly planets, or merging into the existence of the Supreme. Одного из великих вайшнавских святых Шрила Бхактивинода спросил. Можете переводить? Bhaktivinoda Thakur, one of the most saint person, Bhaktivinoda Thakur. Почему какие-то став на духовный путь быстро развиваются в тупике, а кто-то деградирует? He was asked why someone is very quickly to achieve their transcendental goal, but some of them
makes degradation. Иными словами, в чем секрет успеха на духовном? Other words, what is the success of the transcendental spiritual life? Что нам такое говорит, что главный секрет успеха – это общение. Bhaktivinoda Thakur said that the main secret of the liberation is their relationship. Махабхарата говорит, что это общение влияет на разум человека, на качество. Mahabharata says that relationship influence to the quality of the person and of the mentality, to the mentality. В зависимости от того, с кем мы общаемся, подобные качества мы разделяем. It depends on with whom we are having relationship. These qualities will we will have. Общаясь человек сам станет грешным. Speaking with have relationship with the sinful person, we are becoming sinful. Общаясь с обычными людьми, человек станет обычным. Having a relationship with the common human, we are going to be common. Но общаясь с праведниками, человек сам станет суицидом. But having a relationship with the goodness, with the silence, we are becoming a silence. Что Бхактивинода говорит, что если у человека в жизни вообще не смотри. Еще раз. Что Бхактивинода Тхакур говорит, что если у человека то есть преобладает близкое общение с материалистами, Bhaktivinoda Thakur says, if we having much more relationship with the material people, то помимо своей воли человек может заразиться неправильными греховными тенденциями. and this way, without our wishes, we can be influenced by these material aspects. И неправильные ценности и идеалы And not clear, not proper goals, values and goals. помимо его воли. Without the will, Если человек наполовину, то есть пополам примерно общается с материалистами, с духовным, if the persons have a relationship half with the material persons and half with the transcendental persons, такие люди будут не прогрессировать, но и не деградировать. such of the persons, they are going not have big progress, but they are still have no degradation. У них годами будет застой в духовной жизни. They will have a lot of years without progress. Такие люди приходят в общество преданных, получают вдохновение, энтузиазм. Such of the people, they are coming to the temple and they're getting their
inspire us. Но когда они возвращаются к неправильному мнению, But то этот энтузиазм начинает уходить из их сердец. But when they are leaving this place and becoming continued with their material relationship, this enthusiasm will escape. Подобно мечу, который проткнут производством, и он сливается. The same as an example with a ball which you Ножом. which you pierce with a nail. It is softly goes down. Но для человека общение с другими духовными людьми систематическое But when the person have a systematic the relationship with the heilige person, несмотря ни на что, будет духовно прогрессировать. whatever their what existence, they are continuing to have progress in spiritual life. Мы те, с кем мы общаемся. We are one with whom we have relationships. Близко. Общением подразумевается близкие доверительные отношения. Relationship means the very close conversation, relationship with each other. Поэтому даже если мы общаемся на работе с материалистами по делу, это не относится к категории общения. That's because if we have to have relationship in our work at work, it doesn't mean that we have close relationship with them, material relationship. Если мы раскрываем свое сердце материалистам, это передает нам ценности неправильно. But if we are opening our hearts to materialistic people, we will get these values from them. Поэтому говорится, что наше сердце должно быть в обществе других духовных людей. That's why I'm speaking that our heart should be in the place with the spiritual persons. Мы там, где наше сердце. We are there with our heart. И несколько дней назад мы праздновали уход великого святого Нарадама Дастакура. Few days ago, we have celebrated disappearance day of Narottam Das Thakur. Он является песен, прославляющих Бога. Еще раз. Является автором многих песен, прославляющих Бога. He's an author of mostly singing to glorify the Lord. Das ist Das war die Chandra. deswegen ist es übersteuert. Vielleicht soll er das probieren. There were one robber. Как его звали? Chandra Rai. His name was Chandra Rai. Был очень жестоким и греховным. He was very cruel and
cruel. Был руководителем банды, большой банды воров и убийц. He was chief of the band of cruel and thieves. В его банде было 5000 всадников и 5000 пехотинцев. In his band was 5,000 horsemen and 5,000 soldiers. Okay. Да. Еще раз. Он совершал набеги на весело прочных людей. He destroyed the cities and the citizens who were living in these small cities. Люди настолько боялись его, что они оставляли свои дома и убегали в другие царства. The people was very scared of him, and they're even leaving their houses and running to other cities. Он был настолько стойким в тех зверствах и тех преступлениях, которые он совершал. Он был настолько жестоким, что люди не могли даже слушать или слышать о тех преступлениях, которые он совершал. He was so cruel that even people couldn't hear about what he did, which crimes he did. People even couldn't hear which crimes he did. Turn off the sound. Volume. You haven't. Еще раз. Он считал себя преданным богине Махам, и ради нее ежегодно убивал тысячи невинных животных. Богиня какой? Палки. Турги. He thought he's a disciple of the Durga, and that's why he was offering to her 1,000 of animals, killed animals. Из-за его грехов привидение Брахма Ракшас вошло в его дела, стало избивать его изнутри. Because he was so sinned, Brahma Rakshas went into his body and started to kill him inside. Он очень сильно страдал, и вся его армия не могла ему помочь. He was very suffered, and even whole his army couldn't help him. Отец Чандра Рая стал молиться пожалуйста, спаси моего сына. And his father started to pray, please save my son. И Дурга пришла во сне к Чандре и поговорить. And then Durga came to the dream, Chandra Rai, and started to speak with him. Ты убийца моих детей. Еще раз. Великий грешник и убийца моих детей. You are grateful sinner and which
you also killed a lot of all my children. Я сострадательная мать этой вселенной. I'm compassionate as a mother in this university. Нет греха, который ты не совершил по отношению к моим детям. There is no sin that you haven't made to my children. Грабил и насиловал. Еще раз. Ты убивал, грабил и насиловал. You have killed, robbed and raped. Поэтому ты будешь вечно страдать за свои грехи. That's why you are going to suffering all the time. Но единственная надежда для тебя Еще раз. единственная надежда спасения для тебя, если ты примешь прибежище стоп преданного Кришны. But only one hope liberation for you. It is if you are going to have shelter under the lotus feet of the devotee, Я of сама devotee, Krishna's devotee. преданный Кришне, и мой супруг Гашева тоже Кришне. Еще раз. Я сама являюсь преданной Кришне, и мой супруг тоже является преданным Кришне. I'm personal as a devotee of Supreme Lord, and my husband also. И ты не можешь приблизиться без милости его преданных. Еще раз. Но ты не сможешь приблизиться к Кришне с милости его преданных. But you will not achieve the Krishna without mercy his disciples. Таким преданным Кришне является Нароттама Дас Такур. Such of their devotee is Narottama Das Thakur. Поэтому ты должен предаться ему и стать учеником. That's why you should take shelter and surrender to him and start being devotee of him. Это твой единственный шанс на спасение. This is only one chance to save. И Чандра Рай пришел и предался стопам Нароттама Дас Такур. And Chandra Rai came and surrendered to the lotus feet of Narada Das Thakur Попросил принять его в ученики. and asked him to accept him as a devotee, disciple. Нароттама Дас Такур попросил его помочь, что он перестанет совершать грехи. Narottama Das Thakur asked him to stop to doing these sins. И благодаря могуществу Нароттама Дас Такура, это привидение вышло из тела Чандра. And thanks that power of Narottama Das Thakur, this ghost went out from the body. Okay. И Чандра Рай из жестокого разбоя превратился в смиренного человека,
Вторую часть повторить. Еще раз. Чандра Рай из жестокого разбойника превратился в смиренного человека, который ценил всех вокруг. Chandra Rai from the terrible person come into the very humble person and respected to always. А всех вокруг был готов даже пожертвовать собственной жизнью ради помощи. See, he was going to sacrifice his life to help others. И мусульманский царь узнал, что Чандра Рай стал уже смиренным и добрым, и решил его арестовать. And мусульманский царь, правильно? Не слышу. Okay. Да. And the king of Muslims he knew that this person becoming humble and decided to arrest him. Дина Шарна Матаджи, секунду. Дина Шарна Матаджи просит 5 минут еще, и нам надо будет закончить. Бросил Чандра Рай в тюрьму. He took the Chandra Rai in the prison. Туда приходили палачи каждый день, убивали Чандра Рая. Ему не давали есть, не давали пить. To him, executors came every day and beat him and didn't let him eat anything. Чандра Рай в своем смирении кланялся своим мучителям, благодарил их и считал, что он страдает гораздо меньше, чем он заслужил. Chandra Rai making obeisances to his vote to the tormentors, and thought that he take this. He get this suffering even less than he really deserved. В результате его смирения царь Еще раз. Видя его смирение, царь решил отпустить Чандра Рая. And seeing such of humility, the king decided to let him go. And Chandra Rai went to his spiritual master, Narottam Das Thakur. Если человек хочет меняться и быстро, духовно прогрессировать, ему нужно так организовать свою жизнь, чтобы общение
if the man would like to very quickly having progress in spiritual life, then he should... Он должен что? Повторите. Так организовать свою жизнь, чтобы общение с другими духовными людьми было хотя бы несколько раз простым. He should manage his life such a way to make in his life relationship with the silent person at least 3 times in a day. Это сердце его будет быстро меняться. And this way his heart will very quickly change. Мадхавачарья, великий святой, в этой цепи ученической преемственности говорит. Madhavacharya, very high, silent in parampara, says что даже если у человека нет никакой умной силы, он чувствует духовную апатию, that even if the person have no spiritual power and feels himself as an apathy, просто придет в общество духовных людей и сядет в углу и отдаст свои уши процессу слушания. And even if he just come to the spiritual place where the spiritual persons are and just give his ear to them, to listening, то благодаря этому все хорошее придет в его жизнь, появится энтузиазм и сила. and thanks to this process, all the great things in the world come to him. Потому что то, о чем мы слушаем, мы начинаем об этом думать. О чем думаем, мы это начинаем делать. Because all what they are hearing, we are just going to do. We are going to think, and all things that we are thinking about, we are going to do. Мы описали главные секреты успеха, описаны в этом стихе. The main secret is written in this verse. Я готов ответить на любые вопросы. I'm ready to answer all the questions. Question is, ask him when he is going to come next year to Europe. Вопрос. Дина Шарна Маташи спрашивает вас, когда вы планируете в следующем году приехать в Европу? Because we very much appreciate his service, but this process is not nice. He should come here. Потому что они очень рады тому, что сейчас вы даете нам класс, да? Но вот этот процесс, который сейчас с трудом работает, не годится. So, what he said? Я буду стараться это сделать, все остальное в руках Кришны. I will try to do my best, but all the rest in the hands of Krishna. Yeah. О да. This means we're all going to sit here and wait for him until Krishna brings him here. Это означает, что мы все будем просто здесь сидеть, сложа руки и ждать вас, когда Кришна вас сюда привезет. And if he sits there and we sit here, I doubt that anything is going to happen. Но поскольку вы сидите там, а мы сидим здесь, ничего не произойдет. He will have to come. He will have to make an effort to come. Вам нужно будет все-таки сделать какие-то усилия, чтобы приехать. He
cannot expect Krishna to carry him. Вы не можете ожидать, что Кришна о вас в этом плане позаботится. Я со своей стороны готов прилагать усилия. From my side, I'm ready to make efforts. Yeah. So ask him how much did the plane cost for him to come here. Дина Шармаджи спрашивает, сколько же стоит сюда самолет, чтобы к нам сюда прилететь? Я не знаю, какие подробности нужно отдельно. I don't know these details. We should discuss separately. But I know that the plane from Russia to other places are not working right now. Yeah, okay. All right, so tell him we will be very happy to have him. He's a good preacher and we will be happy if he can make arrangements someday to come here. Дина Шармаджи говорит, спасибо вам большое, мы очень вдохновлены вашей проповедью, и мы будем вас ждать здесь. Okay, Спасибо questions? вам, я рад вас всех видеть. Question. Пожалуйста, вопросы задавайте, это важно. What did you say? Okay. So, question? Manga. У нас один вопрос есть от Химан Гапал Прабhu. So, I'm working. I'm working in a children's home. Я работаю в детском доме. And I have to check for young girls. You I have have to to what? take care for young А, girls. и я забочусь о маленьких девочках. They are 7 to 12 years old. Они от 7 до 12 лет. So I'm like a father. Я для них как отец. So when they want to open my heart, that I open my heart to them. И я открываю им свое сердце. So you said we shouldn't open our heart to materialism. So what should I do? Вы сказали, что мы не должны открывать свои сердца материалистам. Тогда что же мне делать? I'm reading also, I'm chanting with them, but when I bring them to bed, they said, please hug me. Я вместе с ними, я читаю им, я воспеваю вместе с ними, но когда они идут спать, ложиться, они просят меня, чтобы я обнял их. He's speechless. Question. This is the question, what should I do? Вот в этом, собственно, заключается вопрос, ну что же мне делать? Безусловно, любой человек чувствует голос любви. Еще раз. Голос любви, любой человек. Голос любви. Okay. Голос любви — это тот голос, который слышит каждый. Yes, of course, every person he's listening, he's hearing the sound of love. And this sound of love, voice of love, Ученики шли за Прабхупадой, потому что они чувствовали, что он их любит. disciples Srila Prabhupada was following him because they're feeling that he loves them. И как сказал Бхакти Тиртха Свами, что этот мир нуждается не столько в свете знания, сколько в теплоте. And Bhakti Tirtha said that this world is needed not so much as a knowledge, instead of warmth. 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 Wärme. Cold or warm? Cold. Warm. Warm. Но что Прабхупада также сказал, что мы дадим информацию ровно настолько, насколько способны ее усвоить. But Srila Prabhupada told that we are giving enough information, which people could digest.
Он сказал, что в вопросах сознания Кришны нет компромиссов, но зато есть чувство такта. He taught that in the Krishna consciousness there is no compromise, but it is the feeling of tact. So, Думаю, let я me. до определенной степени ответил на вопрос. I hope that some of the part of your question I have answered. Ja, спасибо. Да, спасибо. So I want to say, just 2 days ago, one of our members, who is a beginner in Krishna consciousness, and is reading all our books, and there it says, man and woman, they should keep distance and all these things. Yes. Я хочу кое-что дополнить. Вот на днях был какой-то преданный, который только начинает сознание Кришны, он уже начинает читать все наши книги, и он заметил, что есть разница и дистанция между женщинами и мужчинами. So she's asking me, how do I explain my father and my brother that I cannot hug them anymore? И она спросила меня, как я могу объяснить моему отцу и моему брату, что я больше не могу их обнимать. And how do I explain my mother that I don't want to eat her food anymore? И как я могу моей матери объяснить, что я больше не буду есть ее еду? So you understand when these questions come that people really don't understand Krishna consciousness really. И когда вы понимаете, что поскольку у людей есть такие вопросы, что на самом деле у них еще нету правильного понимания, что такое сознание Кришны. The mother and the father, they gave the body for so many years, and the person still lives at home. Still. Мама и отец — это те люди, которые дали тело, и они все еще живут даже дома. Still live at home. Yeah? И они все еще живут дома. But then we are not prepared to reciprocate, to exchange. Конечно, мы получаем все от родителей, но у нас нет возможности обменяться, поменяться. So our mother and our father, they always will be our mother and our father and our brothers and sisters. Not for this life, this is not going to change. В этой жизни наши мама и отец, они всегда останутся матерью и отцом, и у нас нет шанса с ними поменяться местами. And she asked what kind of duty she has towards them. И она спросила, какие у нее есть обязанности по отношению к своим родителям. Her duty is to give them Krishna consciousness. Ее обязанность заключается в том, чтобы дать им сознание Кришны. But they can only accept Krishna consciousness if she behaves properly. Но они только в том случае примут сознание Кришны, если она будет правильным образом себя вести. And to behave properly means a behavior that they can understand. И правильным образом себя вести, это значит такие качества, чтобы они могли понять ее. And they can understand they are a family and they love each other, so they show love by exchanging of feelings or presents or so many different things. И они могут понять только благодаря тому, что они взаимодействуют, что они чувствуют. So if she wants to teach something to her family, the first thing she has to do, she has to reciprocate with them on the platform that they can understand. They have to have exchange on the platform that they can understand. И если она хочет с ними взаимодействовать, то ей нужно занять такую позицию, где каждый будет находиться на своем месте. This is a tapasya we have to do for preaching. Это тапасия, которую нам необходимо делать для проповеди. The parents will never understand anything if she starts never hugging them, never being nice to them, refusing the mother's food and all these things, as long as she lives in the house.
Родители никогда не поймут, что она перестала принимать от них пищу, больше их не обнимает и все еще продолжает жить с ними в доме. Они это не примут. But they will very much appreciate her becoming Krishna conscious if they feel her love. Но они будут очень сильно вдохновлены тем, как она приняла сознание Кришны и как она любит теперь их. Because then they are going to think, oh, our daughter, she became such a nice person. И теперь они могут сказать: о, наша дочь, она стала таким прекрасным человеком. So this Krishna consciousness is good for her. Это сознание Кришны очень хорошо для нее. So if it's good for her, it's also good for me. Если для нее это так хорошо, то это также хорошо и для меня. And then little by little, she can start explaining why she doesn't want to eat this or that, and they have to respect this, and then they will accept. И таким образом, шаг за шагом, она может начать объяснять им, что она делает, как она к этому пришла, и они будут это уважать. But if she simply cut the relationship, но если она просто обрежет отношения, they will think she is brainwashed. The Hare Krishna brainwashing her. Тогда они могут подумать, что ей промыли мозги. Харе Кришна — это там, где промывают мозги. But like Prabhupada said, we are all in search of love. Как сказал Прабхупада, мы все ищем любовь. So we have to show love, so people will believe us. И таким образом мы должны показывать любовь, чтобы люди нам поверили. Otherwise, if we would just make a show of renunciation, ascetic, renunciate. Но если мы просто ведем себя, как бы показываем шоу, что мы такие отреченные, they will never be able to take to Krishna consciousness. У них никогда не будет возможности принять сознание Кришны. And even we will never be able to understand Krishna consciousness. И даже мы не будем способны принять сознание Кришны. So I think when was it this morning in the morning program or text and nectar of devotion? Сегодня утром в книге «Нектар преданности» it is explained that renunciation to give up things is only temporary. Там говорится о том, что отречение от материальных вещей, чувств, это все временное. How long can you refrain from enjoyment? Как долго вы сможете сдерживаться от удовольствий? It's just like how long can you avoid breathing? Это так же, как долго вы сможете задержать дыхание. You close your nose and then maybe if you are super yogi 10 minutes maybe. Если вы, конечно, какой-то супер йог, вы можете закрыть нос и не дышать хотя бы 5 минут, но это если вы просто супер йог. Okay, 15, 20 minutes. Ну ладно, 15-20 минут. Half an hour, okay. Ну, хорошо, 30 минут. In the Bhagavad Gita it says there were yogis that were under the water for 10,000 years. В Бхагавад-гите говорится, что был йог, который 10 тысяч лет под водой провел, не дыша. No question of breathing. И вообще не было вопросов, что он дышал. But, Prabhupada says, Но Прабхупада сказал, as soon as this yogi saw two fishes enjoying with each other, сразу как только этот йог увидел две рыбки, которые наслаждаются друг другом, the yogi had to go quick back to the air to take his next breath because he became agitated. И этот йог, он быстро поднялся из воды на сушу для того, чтобы... Потому что он был такой взволнованный. 10,000 years renunciation. То есть 10 тысяч лет отречения for nothing. Для ничего. Prabhupada explains our propensity for enjoyment for material life has to be replaced by service for Krishna. Propensity, our nature. Значит, наша природа, наши склонности, они все должны быть заменены сознанием Кришны.
It's not like a turtle that you're putting your senses inside and you sit in a cave and you don't see, you don't hear, you don't eat. Это не You так, как... cannot do this for a long time. Это не так, как с черепахой, которая втягивает в себя конечности. Она спряталась в своей пещере, она не ест, не дышит, не шевелится. Это не так, как с ней. Мы не можем так делать. The nature of the soul is to have relationship. Склонность нашей души – это иметь отношения. So, Prabhupada said, this relationship, we find it in Krishna. И Прабхупада сказал, что такие отношения мы найдем в сознании Кришны. He's most beautiful for the eyes, most beautiful. У него самые красивые глаза. No need to look somewhere else. Нет необходимости смотреть на что-то еще. His chanting of his holy name is most beautiful to the ears. No need to listen to anything else. Повторять святые имена – это самое красивое, что может быть. У нас нет необходимости что-либо еще слушать. His prasadam is most tasty. No need to eat anything else. Его просад, милость, это имеет наибольший вкус, наивысший вкус. У нас нет необходимости есть что-либо другое. So we are not withdrawing our senses and sit in a place and not doing anything. No, we are enjoying our relationship with Это не так, что мы Krishna. спрятали все наши чувства и не наслаждаемся больше ничем. Нет, мы наоборот наслаждаем наши чувства в сознании Кришны. And by doing this, we will become purified. И делая это таким образом, мы очищаемся. Like we are all sitting in this room right now. Например, так же, как мы все сейчас сидим здесь, в этой комнате. Everybody who came here sitting in this room wanted to hear about Krishna. Все те, кто здесь сидят в этой комнате, каждый из нас хочет что-то услышать о Кришне. And as long as we sit here, listen about Krishna, we don't think about anything else really. Maybe a little bit in the background, but we are here, we are happy here, and we feel good here. И пока мы здесь сидим в этой комнате, мы так счастливы, то, что мы можем слышать о Кришне, то, что у нас даже не возникает желания о чем-либо другим заняться, о чем-то что-то другое услышать. And in a few minutes we're going to chant, and then we're going to have prasada. И через несколько минут мы продолжим воспевать, и затем у нас будет просад. And we're going to feel really good in the heart, in the mind. All the problems, they are far away. И мы будем очень прекрасно себя чувствовать в нашем сердце, в нашей голове, и все трудности, все, оно исчезнет. And the more we do this, the more we like it, the more we want to do it. И чем больше мы это делаем, тем больше нам нравится это, и тем больше мы хотим это And делать. the more we're going to become purified. И тем больше мы становимся чистыми, очищаем себя. But as soon as we stop, Но как только мы остановимся, we're back in the material world with all our problems, all our мы вернемся обратно в material материальную desires. жизнь со всеми этими проблемами, со всеми своими желаниями. So, the lecture, as he told us, we have to, more than 3 times a day, Лекцию, remember которую Krishna and вы be engaged in Krishna's service. лекцию, которую вы нам дали, согласно вашей лекции, то есть мы должны не меньше 3 раз в день заниматься преданным служением. So, okay? Да, окей. Hare Krishna, thank Hare you very Krishna. much. Спасибо большое, Прабху. So next time we will meet here. В следующий раз, пожалуйста, мы увидимся здесь. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay. Харе. Все аплодируют. All right, is the puja ready? Yeah. Yes, okay. So we're going to have Gora Artik and then Prasada. Damodar Abhakam also. The guests. Actually, yeah. Oh, okay. Krishna's eating, yeah? Was? Strahlen. Nee, Oberland. Deswegen warten bis das fertig ist und dann steckst du so. Okay, dann ich bin Ja. Ja.
கலரிங் முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னான். அப்புறம் ஃபெதர்லாம் கொடுத்தாங்க, அதெல்லாம் ஓட்டினான், முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னான். சரி வரேன்னு சொல்லிட்டு பாய் சொன்னான். அவங்க எங்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, இப்போ வந்து சில்ட்ரன் வந்து நம்ம ப்ரே பண்ண வைக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறோம் எப்படி சாமி பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்கள் குழந்தை இருந்தால் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டீங்களா சரி விட்டுட்டு